Back underway with Heat 7, X30 Senior C versus D. Here's your starting grid. So, Lars Hammer and Otto Paikkonen are on the front row of the grid with the German on pole position. Kevin Lantinga and Mick Blankenspor will be on row number 2. Ali Goldstein, who is going to be doing gearbox karting this year on an assault for the World Championships with TB Card as a factory driver. He's got Maxime Blanchemin alongside on row 3. Maxime Prudent, top rookie in this race. Starts 7th, has Esteban Walgrave alongside. Aaron Garcia Lopez and Dinan De Vos ran at your top 10. James Merkelbach and Oscar Gutschow ran at row 6. Nicolas Simic and Rosan Den Driver, row 7. Row 8, Raffaele Santocono and Zachary Gernan. Row 9, Noel Meyer Egg. And then we've got Matthias Marchalt completing that row. Rounding out your top 20, Alexandre Mercier and Keanu Wellens. Adrian Lawrence, San Burma, Morgan Knudsen, Milan Marzak, Matt Simon, but no sign of Monty Braithwaite, due to start 26th in the number 251 entry. So whether the kart is being held in the release area from the dummy grid. So once again, another 10 minutes plus an additional lap. We've got this and 4 more races to go to conclude the back-to-school day here for EAME Series Benelux for 2025 with myself, Alex Orschmidt and Thomas Bastin. We're providing the commentary all the way through the weekend. And it's a real pleasure to have Thomas alongside me in the commentary box. It's great to have him back in the paddock. He knows quite a few people within karting and also further afield, of course. Hout's racing team have just announced Jan Mardenborough as part of their lineup. GT Academy winner and also a man that spent a lot of time in Japan with as a Nissan Nismo factory driver in Super GT, GT500. Funnily enough, a championship, and in 2018, a certain man by the name of Jensen Button with Honda Team Kunimitsu won that season. So, it's Hamir and Paikkonen on the front row as we are set and ready. Red lights on the gantry. So, we get back underway. And do we go lights out? Yes, we do. A couple of drivers might have just broken formation there as we head into turn 1 on the opening tour, but Paikkonen drops behind Lantinga, who gets a great start. Ellie Goldstein gets past Mick Blankenspor as now they go through turn 2 for the first time. And Goldstein is now up into P3. Dust being kicked up left, right and centre coming out of turn 3. Now into turn 4 for the first time. On the run down into turn 5, turn 6, Romain Lantinga and Goldstein in each other's wheel tracks through into Chemin de Fer. It's all straight line at the moment. No one making any sudden moves. But it's only 35 seconds in. The top 3 have broken away. And now we're going through out of Escargot into turn 11. And now for the Sim On racing team comes through out of turn number 12. Lantinga and Goldstein. Goldstein's going to get a double toe across the start-finish line as lap number 1 is in the books. Now is Lantinga up the inside, was it? Not quite. Goldstein goes for the move. Aggressive there from the 4-time Benelux X30 senior champion and the 2022 EAME Euro Series title winner. That is great. So Lantinga leads. Goldstein and Hammer round out your top 3 as it's elbows out. And Goldstein up the inside. Great way to start the afternoon. An accident through turn 4. Well spotted, Thomas. Et Eli Goldstein qui passe en tête dès le 2e tour. Superbe début de course là d'Eli Goldstein. On avait son grand-père François à l'interview il y a quelques instants. Eli Goldstein là qui est parti dans un mode très agressif mais incisif dans le bon sens pour prendre d'emblée la tête ici devant Kevin Lantinga. On avait vu Lars Ramar qui s'est fait dépasser entre-temps, qui est le pilote allemand et qui était en pole position, pilote notamment soutenu par HRT, l'équipe Uberupt, présente, on vous l'a dit, en DTM et en GT World Challenge, entre autres. Et les Goldstein donc en tête. Kevin Lantinga qui s'est fait dépasser entre-temps par Lars Ramar, revenu à la 2e position. Kevin Lantinga 3e. Otto Paikkonen, le pilote finlandais qui était sur la première ligne de la grille départ, est 4e pour le moment. Il essaie d'accrocher le bon wagon. On a Maxime Blanchemin qui est passé à la 5e place devant Maxime Prudent. Maxime Blanchemin, numéro 346, qui avait été pénalisé pour un dépassement sous drapeau jaune un peu plus tôt. Il a perdu quelques places malheureusement alors qu'il était particulièrement performant, le pilote de l'équipe Victor Ilén.
Ici, on voit bien sur cette image aérienne à quel point la trajectoire dans l'escargot est capitale. Bien sortir à l'intérieur du gauche pour pouvoir mettre les gaz à fond le plus tôt possible dans le virage à droite. C'est clairement ce qu'il faut faire. Attention avec Eli Goldstein qui s'échappe mais qui offre son aspiration à Lars Ramar. 3 tours accomplis, meilleur tour en course pour le pilote allemand Lars Ramar. And Blanchemin now steals the fastest lap away, 55.287. So Goldstein leads, Hammer, Lantinga, Paikkonen, Blanchemin, Prudent, Garcia Lopez, De Vos, Simic and Guccio. Prudent is the top-placed rookie in this race so far. But that was beautiful. It was poetry in motion when Eli Goldstein threw it up the inside without any hesitation whatsoever. Through on Kevin Lantinga on the run down towards Chemin de Fer at turn 6. That just goes to show the calibre of that individual. That's why you see like Marco Ardigo, I think Hayek is another one, and Martin Kramer is another driver, Joe Turney another driver. They are continuing their careers as factory team drivers in karting. And look at the drone shot as the karts come up the hill over turn 14. Couple of stragglers towards the back of the field, but there is always going to be that possibility that some drivers will not have the best run of luck. I think, Mick Blankenspore has found himself all the way down at the bottom end of the field. So is Monty Braithwaite, but Goldstein and Hammer are trying to claw themselves away. But the thing is, Lantinga and Paikkonen, they're under the same awning at Croc Promotion, and Paikkonen is catching the Dutchman. Eli Goldstein qui reste en tête, il vient de s'offrir le meilleur tour en course, 55-119. Mais Lars Ramar derrière lui, le pilote allemand s'accroche autant qu'il le peut. Kevin Lantinga à la 3e position, il est décroché maintenant. Kevin Lantinga qui voit même revenir Otto Pikkonen et Maxime Blanchemin juste derrière lui. La lutte peut-être pour la 3e position dans quelques instants. Le rookie Maxime Prudent que nous avions aussi à l'interview il y a quelques instants, le numéro 280 et 6e. Aaron Garcia Lopez, l'Espagnol 7e. Et on revient là sur la lutte. C'est aux alentours de la 10e position, je pense. Yeah, I think you might be right there. That move going through, that was an RSD cart that was passed. That was the 215, Esteban Walgraves. So that was Roseanne Driver that made the move through. So she's up into 12th position. Meantime, Paikkonen and Lantinga. Now, as I said, strength in numbers. If you've got someone from the same morning, you guys know that, yes, you can fight amongst yourselves, but if you want to catch up with the people in front, you've got to do one thing. It's 2 words. Work together. Oui, travailler ensemble, essayer de revenir sur ceux qui sont devant. C'est ce qu'Alex explique. C'est un peu à l'image du cyclisme, où parfois il faut effectivement céder, ne pas s'attaquer en tout cas, parce que quand on ne prend pas les trajectoires idéales, on va moins vite. Et en karting, il faut aussi pouvoir jouer avec sa tête, piloter avec sa tête et non pas seulement avec ses pieds, si vous me permettez l'expression. Kevin Lantinga vient de laisser passer Otto Pikkonen, ou en tout cas il n'a pas cherché à résister au pilote finlandais. Otto Pikkonen 3e, Kevin Lantinga en 4e position désormais. 5e place pour Maxime Blanchemin, le pilote victorien en pleine progression. On l'avait vu en junior dans le passé, notamment Maxime Blanchemin. Yeah, Alex Goldstein qui a 2 dixièmes d'avance sur Lars Ramar, qui avec l'aspiration parvient à rester juste derrière lui pour le moment. Yeah, I mean, it's a case of the first day of competition is when you really have to have your wits about you. You've also got to use what's up there, you know, just to make sure that you don't make mistakes. You'll be given encouragement by your mechanic on the gantry coming out of turn number 13. And one of the things that I love about karting is that the mechanics have very different signals on how to communicate with their drivers. It's sort of like it's like the jazz hands equivalent of a pit board in Formula One from the old days. As well, that was very close there for I think that was Paikkonen actually that came out of turn 4, clipped the outside of the curb where the dust and the grass meet, and the right rear tyre decided, well, yeah, I'm going to kick up some dust, and all of a sudden you've got this cloud that comes up and then goes down very, very quickly. But yeah, this is, you know, this is where we see Eli Goldstein being very, very comfortable, leading out front, and Hamir at the moment has 2 minutes and 40 to go plus an additional lap. So there's every opportunity, but look at what's happening behind. The peloton led by Otto Paikkonen
is expanding in numbers, but nearly 3 wide here. Oh, bit of a hip check. And that included, I think it was the 3-1 Raffaele Santocono that got the hip check going through into turn 1. Coming through the halfway point as it's side. Oh, now someone just did the old Slim Shady a la Eminem round the outside through at turn 3. But we focus back once again on the battle at the front end of the field with Goldstein versus Hamer, and Hamer getting a little bit closer under braking, but Goldstein very much in control as things stand. Eli Goldstein qui parvient à contrôler malgré le fait qu'il offre l'aspiration à Lars Ramar. L'écart grandit quelque peu sur le dernier tour, semble-t-il. Même si lors du passage précédent, il y avait 176 millièmes, un meilleur tour en course pour Lars Ramar. On a exactement la même chose pour l'instant avec la position. Donc Lars Ramar en 54 739, Eli Goldstein 54 780. Otto Paikkonen qui est le Finlandais à la 3e place. Et 4e position pour Kevin Lantinga. Aaron Garcia Lopez, l'Espagnol, 5e pour le moment. Il reste 1 minute 10, c'est-à-dire que lors du prochain passage, il restera 2 tours pour le leader Eli Goldstein qui parvient à conserver pour le moment son avantage sur Lars Ramar. Difficile d'aller trouver l'ouverture pour le moment pour le pilote allemand. Yeah, and the interesting thing is that Eli Goldstein is on course to become our first driver out after 7 heats. 2 laps to go. Attention l'attaque de Lars Ramar dans le premier virage. It's like we saw with Tudiska earlier on when he didn't fight it, and Eli was wrestling with that steering wheel, like saying, come on, turn in. Et la réplique d'Eli Goldstein directement dans le virage numéro 3 sur Lars Ramar. Eh bien oui, évidemment, hein, s'il a laissé l'ouverture. On connaît l'expérience, évidemment, d'Eli Goldstein. Il n'en manque pas. Et le pilote bruxellois, quadruple champion en X30 senior, qui reprend la tête. Est-ce qu'il va pouvoir résister jusqu'au bout à une éventuelle attaque de Lars Ramar? C'est de là qui risque de voir revenir s'il se bat un peu trop. Otto Paikkonen juste derrière lui. Yeah. Otto Paikkonen, qui est le pilote finlandais, qui est isolé à la 3e position, le numéro 283. On a eu un incident, semble-t-il, en direction du virage du raccordement entre les virages 3 et 4. Attention, hein, parce qu'on pourrait avoir un drapeau jaune là-bas qui pourrait conditionner la fin de la course. La remontée, regardez dans l'aspiration. Lars Ramar qui est derrière. Eli Goldstein, est-ce qu'il peut plonger? Non, pas avant le premier virage. On revient vers le virage numéro 2 maintenant. Otto Paikkonen est toujours à la 3e place, la 4e pour Aaron Garcia Lopez. Désormais, le pilote espagnol qui est passé devant Kevin Lantinga. Pas de drapeau jaune présenté dans ce secteur. Eli Goldstein qui défend sa place et il connaît bien évidemment ce circuit de Mariembourg. Il sait où défendre. Eli Goldstein, regardez comment Otto Paikkonen est en train de revenir juste derrière pour la 2e position. Yeah, just come out of Shimanda Fair and Goldstein's just seen it. Just saw by the wayside, Matt Simon from France in the 355. That kart is not taking any further part in this, but as we come down towards the final couple of corners, Hamer is swarming all over the back of Eli Goldstein, trying to go around the outside to get the crossover through turn 12, up the hill. And is it going to be a run to the line? It is going to be a run to the line. Who's going to get it? It's going to be Goldstein. 2 for the 4-time champion, 2 heat victories. It was 6. And we had it was like Lewis Hamilton's run of 7 victories in a row. Or no, one season in Formula 1, we had 7 wins in a row for the first 7 Grand Prix. And Eli Goldstein has said, right, this feels rather comfortable. And he did say to you in that interview, yeah, this is kind of my championship. So he's not closed the door anyway. He's not closed the door on that. Eli Goldstein, en tout cas, qui s'offre donc la victoire, 2e victoire. Il est le premier des pilotes de la catégorie X30 senior à remporter 2 victoires de manche. Eli Goldstein qui s'impose de justesse face à Lars Ramar. On a vu tout le métier d'Eli Goldstein dans le dernier tour pour défendre sa position. Bah oui, l'expérience, il n'en manque pas. C'est ce que nous disait son grand-père François aussi il y a quelques instants. Otto Paikkonen qui est en 3e position. Le pilote finlandais donc qui a devancé Aaron Garcia Lopez, l'Espagnol 4e. Kevin Lantinga en 5e position. 6e place pour le rookie Maxime Prudent qui nous vient de France. Je vous le rappelle, lui qui avait été vice-champion de France X, en tout cas en Yamé Series France l'an dernier, et qui a dit: je viens ici parce que le niveau est plus relevé dans le championnat Benelux par rapport à ce que l'on peut rencontrer dans le championnat français, et
et ça vient du vice-champion X30 Junior de l'an dernier. Dinan de Vos, le pilote néerlandais numéro 253 est 7e, 8e position pour Nicolas Simic, Oscar Guccio, le belge, est 9e et Zachary Gounon, autre belge, est en 10e position. Voilà pour les concurrents et on a ces images aériennes. Belle gestion évidemment des Ligolstein et le jeune Lars Ramar qui doit se dire bah oui, je me suis fait avoir là par un pilote qui a tout simplement plus d'expérience que moi et qui a su bien fermer les portes. On ne peut pas lui reprocher grand chose, ça fait partie aussi de la science de la course évidemment de le faire comme il l'a fait. Et je vous garantis que ça a déjà dû lui arriver quelques fois à Eli de ne pas assez défendre sa position et de se le voir reprocher. Au moins de cette manière, les choses sont